Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Parkbr. Vamos para mais um episódio aqui da nossa carreira, episódio número 6. Hoje vamos descobrir qual vai ser o nosso destino, tá? Eu tô com uma build diferente, porque eu tive um probleminha com a gravação desse episódio, então eu tive que pegar outra, só para poder a gente continuar da história, tudo certinho de onde tinha parado o episódio 5. E depois a gente volta com uma build padrão normal. Então vamos avançar aqui e ver como é que vai ser o andamento. Okay, I'm a big believer in ripping the Band-Aid off, so I'm gonna get right to it. The play next year is Europe. That's your path to the NBA. That means... Wait, you're not kidding. Europe? Mm-hmm. No. The play is college. It's always been college. Plans change, MP. No, I did everything. Everything I was supposed to. I'm ranked. I have scholarships. Why are we changing the plan now? Listen, you did an amazing job these past few months. But the problem is that you came into the game too late. You have too much ground to make up for, and you can't do that in college, man. I'm gonna be honest with you, Mr. Kelly. I'm starting to wonder if you should be my agent. All right. Can I make my case? The floor is all yours. Okay. You can answer questions in Europe that you can't answer in college. Questions that NBA GMs need answers to if they're going to draft you. And most importantly, you can answer them next year. College is at minimum a 2-year plan. You've got too many established players ahead of you to hit as a freshman, and every year you don't get drafted, your odds of getting drafted plummet. Okay. I want to see what you see. So, walk me through it. The biggest question facing 80% of players entering the draft is whether they have an NBA body. You go to Europe, play against grown men, you've answered that question. Still not seeing it. What else you got? You can prove you don't have character issues. Man, I was late to one game. And got suspended for the biggest game of the only season you have played in competitive club league ball. It's not fair, but it's out there. You go to Europe, you can prove that you play with a professional work ethic, and now you've answered another question, a big one. Okay. So I'm behind. How do I make up all this ground? In Europe, you'll devote every waking minute to basketball while your peers are back home sweating out midterms. That's a huge advantage. And not for nothing, but the salary in Europe is way better than any NIL you're The getting. only money I care about is the NBA money. I'm not trying to fumble that bag because the NIL isn't good enough. I make a percentage of your salary, MP. I'd be a fool to do anything that jeopardizes your NBA career. That's a good point. I have nothing. Look, we live in a world with Wemby, Luka, and Giannis. Scouts know how to evaluate what you're doing overseas. And by the way, you wouldn't be the first American to do this either. Ask LaMelo if he regrets skipping college. Do I have any offers? 2 of them. I wouldn't bring this to you on a whim. The first one is from Madrid in the Spanish National Champions League, the most competitive league in Europe. If you thrive over there, you are guaranteed to get drafted. Okay, so what's the other one? Paris FC Basket in the French Basketball Super League. They got a lot of first-round prospects this year. Outplaying them will cement your spot on any GM's draft board. I'm not gonna hold you. I like how those sound. Plus, I'm hiring a professional videographer to chronicle it all, so GMs will see everything you do. Look, I know it's not what you pictured,
But if you're honest with yourself, I think you'll know it's the right move. When you're saying all of that, it makes sense in my mind. But, not gonna lie, it doesn't feel great. Well, it'll feel a lot better when you hear your name called on draft night. Okay. 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 I'm in. I just hope you know what you're talking about, Mr. Kelly. Well, what's it going to be? France or Spain? Let's see. Vamos lá, rapaziada. O jogo nos apresenta duas propostas. Paris ou Espanha. A diferença que eu dei uma observada aqui, you play more minutes in Paris and go up against NBA prospect, but you have to earn a spot in the EBA Championship Tournament. Aí o outro, you play fewer minutes in Madrid, but you face better competition and have automatic beat into the EBA Championship Tournament. Ou seja, se a gente for para Paris, a gente vai ter mais minutos para jogar comparado a se a gente for para a Espanha. E outras diferenças, put on slow and stars in outbank stop prospect, win game and meet highlight health play, e end stars by winning games and any teammate grade. Ou seja, os desafios basicamente para a gente conseguir ele avançar em Paris vai ser fazer jogadas, boas jogadas, né, os famosos highlights. E já na Espanha a gente vai ter aquele sistema de classificação, a mais, a menos, a, e entre outros, como a gente já estava fazendo nos episódios anteriores. Então, se você quiser avançar mais rápido, eu acho que é mais fácil vocês irem para a Espanha. Agora, se quiser jogar mais, quiser desenvolver um pouco mais, aí vai para Paris. Eu acho que é mais fácil a gente ir para a Espanha, para a gente conseguir acelerar o processo e ir mais rápido para a NBA, né? Porque se a gente for para Paris, a gente vai jogar mais e eu acho que vai demorar um pouco mais. Porém, tem a questão também que eu acredito que muita gente vai para a Espanha, né? Eu não estou acompanhando a série de outras pessoas e eu acredito que muita gente vai para a Espanha. E aí? Vamos para Paris mesmo? Vamos fazer um caminho diferente? Vamos ver o que vai dar aqui. Bonjour, it's me, MP, and I'm coming to you live from France. And this is the very first episode of Out of Bounds, the web series that takes you behind the scenes of my basketball journey. And helping me film these videos is my main man, Xander Jones, our in-house filmmaker. Xander, come talk to the people. Hey, I'm Xander. I'll be helping out MP with his social media content. All right, get out of here. But Xander, you got any questions for your boy? Yeah, how are you adjusting to life in France so far? Woo, man, listen, I just got here yesterday. So I've basically unpacked my clothes, and that's it. That's fair. When do you start hooping? I'm actually about to head to the gym for my first practice with Paris FC Basket. I'm gonna meet my teammates, my coaches, and I'm just really looking forward to it all. All right, after you settle in, what are you looking forward to the most about living in France? I know it, but whatever. The food. My dad's an amazing chef, and he gave me this whole list of stuff I gotta try. All right, well, what's on it? Man, this thing is in categories, bro. I barely know how to say this stuff, but we got beef bourguignon, coq au vin, ratatouille, and cassoulet. He's got like 75 cheeses on the list and all kinds of breads. Man, that sounds like a serious list. Oh yeah, my dad does not play when it comes to his food. But that all comes later, because I came here to prove myself against the best NBA prospects
in France, and everything takes a backseat to that goal. Bet that. Sounds like you're in for some exciting times out here. And you're all along for the ride with me, so can't wait. Are we done? Yeah. Yeah, you know, when I think we have enough, I'll give you a cut signal. I'll just straight up say we're good. Oh, right. You said that before. My bad. Nah, bro, look, don't sweat it. You know, you're doing great, bro. Your personality is really coming through, and that's what's gonna hook people. You know, they'll come for the basketball, but they want to get to know you, as a person. So, luckily, I'm a yapper, so. I could definitely see that. You got any plans for after practice? Rest and recovery, really. I got my first game coming up in a couple of days, so I'm like, I gotta be ready. Yeah. Vamos lá. Apartamentozinho aqui de cria. Já dava pra ver a televisãozinha aqui. É o mesmo sistema que a gente tava vendo lá nos jogos do Hi-Fly, né? Só que aqui a gente vai ter um Team Practice, sei lá como é que pronuncia isso, que é um treino com o time antes, né? E depois a gente vai ter 3 jogos, mais esse daqui que vai ser liberado, Marseille Basketball. Não sei se eu acho que esse daqui que vai contar para liberar esse. E aí pode ser que depois daqui a gente vai pro draft, né? Como eu falei, eu não tô acompanhando a série de ninguém, tudo que eu tô descobrindo aqui juntamente com vocês. Então vamos avançar aqui pro treino. Interessante. Full speed, come on, let's go! I got Bucky that time, man. No, I got him. Hey, is all the practices this intense? The first part, yes. Then we do more plays and things of that nature. Then more conditioning. Then more plays. It keeps going on and on like this. Man, I gotta tell you something. Back home, captains usually come a bit more serious, but I like you. You're funny. This is not a joke. We have to have peak fitness to compete. Like football. Let's huddle up. Let's go. Let's go. I understand. This is professional life. We make practice difficult so that the games are easy. Fourth quarter's winning time, boys. But it's also when you're the most exhausted. To win, we gotta be the fittest team on the court. All right, so we're gonna do a scrimmage that simulates late game exhaustion. Short shot clock, full court, all out hustle. I want you moving faster than Busta Rhymes raps, all right? Let's go, let's go! Hey, Cap, does Coach know Busta Rhymes or something? No. Weird. Bom, a gente vai fazer um treino agora com o pessoal do time. Como eu falei, eu tô com pivô 7'4", 60 de overall aqui, que eu criei porque eu achei que seria um pouco mais fácil, né? Eu sofreria menos, dizendo assim, jogando mal upado. E como o objetivo é só gravar essa gameplay e esse vídeo aqui em específico, então não tem muito problema. E por sinal, essa build aqui tá extremamente quebrada, hein? Defendi. Vamos. Eu tô metendo 40 de 50 pontos com ela no joguinho lá de bobeira. Completamente mal upado. Os caras tocam a bola não, mano. Então, um treininho que tá acabando. É somente o último quarto, praticamente, que a gente tá jogando, né? Sai. Então o jogo tá 4-4 só, tipo, uma gameplay aqui bem das mais fracas possíveis. Os caras não tocam a bola. Pô, é complicado, cara. É um treinozinho aqui só mais pra gente pegar mais ou menos como é que é o time. Que por sinal não é um dos melhores não. Vamos lá. Conditioning is not optional, people. All right? Okay.
we're going to work on sideline out-of-bounds plays, a staple of late-game offense. These have to be executed to perfection to be successful, which is especially hard when you're tired. First play is called Cypress. What we're trying to do is spring Pierre for a 3, and there are 3 members of Cypress Hill, so that should be easy to remember. Insane in the membrane. Anyone? Insane in the brain. Bogey gets it. See? He gets it. All right. What we're trying to do is get Pierre an open look for a corner 3. MP, you got to set a hard screen. If your man blows past you, we're cooked. Got it? Oui, coach. I got you. You got it? Okay, good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Move it. Move it, MP. Get to your spot now. Come on. Play tough. Play tough. Oh, God. You're not in high school anymore, MP. You got to play tough here. Let's go. Bang that. Bang that. Soft. Cap, was that dude raised by a pack of wolves? What do you mean by this? I mean, it feels like a pack of animals just ran through me. He's a good guy to have on your side. Doesn't talk much, but loyal. To you, maybe. We need to know these plays backwards and forwards, MP. You're not Dr. Dre. We're not going to wait 16 years for you to release Compton. What you mean, coach? You need to move quickly, without hesitation, like Lil Wayne releasing his mixtapes at his peak. Better. Okay, good. Let's do it. Coach Graves makes confusing hip-hop metaphors from 30 years ago. Does he know that, though? I don't think so. Let's line him up! Meu irmão, que pancada, hein? Ainda o cara ainda me chamou de soft. E olha que é do meu time, hein, rapaziada. Então, como a gameplay aqui não vai ser das mais longas, eu vou deixar esses 2 jogos aqui pro próximo episódio. E a gente vai jogar contra o Nanterre Elite. Só pra poder não ficar só nas cenas hoje, né? Mas tome cena. Walk us through it, MP. Okay, we're taking on Nanterre. I hope I said that right. But, it's led by Benoit Lambert, a projected second rounder. He's a stretch big who can knock it down from outside. I feel you. All right, well, obviously you're looking to win this game, but as someone with an eye on the NBA draft, how does that affect your approach? My approach never changes. I compete as hard as I can and I play to win. But when you go up against another draft prospect, you have an opportunity. You know, you gotta give the scouts a 1-to-1 comparison. So, if I'm outplaying this guy on the same court, in the same game, and he's projected to go second round, what does that make me? Makes sense. How has practice been so far? Tough. These guys really get after it in scrimmages, but it's gonna make me a complete player. Someone any NBA team could use. That's great. Yeah. I think we got what we need. Nice. Look, I'm not gonna complain on tape, but bro, these practices are killing me. Oh, God, these Euro dudes, I don't get it. They love to hack, and somehow the conditioning programs are even crazier. Yeah, I was about to say, man, you do look a little rough. You feeling all right? I'm a little beat up, to be honest with you, and I'm extremely sore, but I gotta find a way to push through it. Yes, sir. It's just an adjustment. You be all right. Yeah, just, you know, this kind of stuff, just make sure we keep it off the socials, all right? No, of course, man. We in this together. We only gonna show the world what you want them to see. Yeah, that's good. What's Xander, up? I need help up. I got you. Yep. Oh! Yes, sir. Gosh. And a twilight view of the skyline of Paris, casting its reflection on the River Seine.
Vamos lá, galera, vamos jogar finalmente. Encerrar esse vídeo com chave de ouro. Sendo sincero, essa é a melhor história, a mais bem desenvolvida, a melhor feita, tudo. De todos os 2Ks que eu já joguei. Se você é antigo aí, coloca aí nos comentários qual foi o primeiro 2K que você jogou e se a história tá boa ou não pra você. O prospecto de draft está no segundo round, é isso que eu vi ali rapidamente? Tipo, o Spike Lee fez o 16 e tá fazendo essa. 17 foi boa também, lá com o Michael B. Jordan. Só que, cara, cheia de reviravolta, cheio de, tipo, de... Como é que eu posso dizer? De jogadores que é meio que nosso inimigo, né? Que é nosso rival. Entendi. Nossa. Então a gente tem que estar sempre o tempo todo tentando provar que a gente consegue, que a gente é bom. O que, tipo, pô, tá muito interessante, cara. Rapidamente aqui, o objetivo. Nós temos que pegar uma classificação maior que o Benoit. Ganhar o jogo e fazer 5 highlights no jogo. Highlight aqui pode ser assistência, pode ser layup, pode ser jogadas não necessariamente muito elaboradas. Assistência, tá bom. Entendi. Ela pediu pra desafiar, mano, é maneiro. Isso é novo, é maneiro. Para quem não entendeu, esse movimento aqui, ó, é para que o técnico desafie a jogada. E aí, se eles ganharem o desafio, eles não vão pro lance livre. Vou explicar, né? Porque nem todo mundo acompanha a NBA de uma forma mais assídua. Aqui. Cara, é muito estranho, tô acostumado a jogar com a vídeo mais rápida. Acabando aí o primeiro quarto. 16-12. Uma coisa, eu queria muito que a gente caísse num time da NBA quando a gente fosse draftado, que não fosse de muito prestígio, né? Que não tivesse um elenco dos melhores, porque assim a gente pode meio que fazer a nossa história, né? Por exemplo, aí um Chicago Bulls, que já não tem mais o mesmo brilho dos anos 90. Pegar aí um Charlotte Hornets, um Washington Wizards, um Utah Jazz. Pegar um time desses assim. Eu não sei como é que vai ser, como é que vai cair a nossa posição no draft. Pelo que a 2K falou, a gente seria draftado de acordo com a necessidade do time, né? Então, já pensou, a gente cai no Golden State, cara? E vai jogar com Curry? Pô, aí era loucura. Aí era pra o homem aposentar feliz e a gente assumir o time. Imagina, os novos Splash Brothers. Começou o terceiro quarto. Cara, eu gostei muito dessa ambientação da quadra, da torcida, de como é que, tipo, tudo aqui está se desenvolvendo. Bloque. Foi falta? Tá, não foi minha. Tipo, cara, de fato parece que a parada tá imersiva, sabe? Tu tá curtindo o ambiente, a história, tudo aqui tá bem feito. MP, thanks for joining us. No problem. Happy to be here. How are you adjusting to the level of competition in France? It's a big step up from high school, yes? Vamos lá, galera. Se vazar os cachorros latindo aí, não se importa não, que essas pragas tem que latir na hora que eu tô gravando. Vamos lá. How are you adjusting to the level of competition? I am here to go against the best champ comp. I'm fine.
My teammate, my coach, I'd help me. Basicamente ela tá perguntando aqui como é que eu me ajustei ao nível de competição aqui da França. Aí aqui tá falando que os companheiros de time e o técnico me ajudaram. E aqui aí ele tipo meio que eu tô acostumado, né, com os melhores, com a melhor competição e tal. Já que eu tô chegando agora aqui na França, o primeiro jogo com a galera, vamos fazer uma média, né? Here in France, and everyone's a pro, so the level of competition is a lot better than in high school. But I got some great teammates and coaches, and they're helping me get up to speed. Okay, so despite the adjustment, you managed to outplay Benoit Lambert. Was that a focus for you tonight? I watched outplay Lambert a focus for you. Nobody showed his level. My focus is away on winnings. Tipo, ela perguntou se o cara que a gente enfrentou, como é que foi tipo, manter o foco. Vou manter aqui mais uma vez aqui na química. Meu foco é meio que a vitória, ganhar. Meu foco era ganhar. Yeah, my focus is always going to be on winning. I've made no secret that I want to play in the NBA. So I know that Benoit is a big time prospect here, but I'm here to work on my game, become the best player I can be, and help my team get wins. Thank you, MP. You're welcome. MP, I want to put a little something in your ear, okay? Yeah, go ahead, I'm listening. All right, now I know we're here to work on your draft stock, but I saw your post-game interview the other day, and I don't think you should talk about the NBA with the press that much. What you mean? Same goes for your social videos. Wait, I'm just being honest out there. Like, I don't understand what that has to do with the management. You even said that it was okay in the contract negotiations. No, look, I'm not worried about management. I'm worried about your teammates. They might not like a constant reminder that you see them as a stepping stone. But that's not true. I know. But you've got a lot to gain if this team is successful. Paris doesn't have an automatic berth to the EBA championships, but playing well in that tournament would be huge for your draft stock. No, yeah, you're right. I hear you, Austin, 100%. Okay, good. Look, but other than that, you're doing an outstanding job, okay? You came here to outplay top prospects, and you're doing it. Nice work. I appreciate that, Austin. All right. Talk soon. Yep. É isso, galera. Foi uma longa jornada. Conseguimos chegar na França, Paris. Temos aqui 2 jogos pela frente até liberar aqui o principal, que eu imagino que seja alguma coisa especial, assim como foi o All-Star Game que a gente disputou lá da Nike, né? Então no próximo episódio teremos 2 jogos. Provavelmente, dependendo do nível de gameplay que for e da importância desse daqui, eu até consigo encaixar os 3 jogos, fazendo ali uns melhores momentos de cada um, pra gente avançar logo e talvez chegar na NBA mais rápido, né? Então, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, ativar o sino, se inscrever no canal. Comenta, esquece de comentar também, não, que é muito importante, o que você está achando aqui da história, do desenrolar da nossa carreira. E também comenta aí o time que você acha que a gente vai cair. Eu quero ver se você vai acertar, se você consegue adivinhar o time que a gente vai parar na NBA assim que a gente for pro draft. Valeu? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!